Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Jaya Yashoda Nandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Chari Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Jamuna Chiravana Chari Jaya Kunja Bihari Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Radha hey, Krishna hey, Radha hey, Krishna hey. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gora Haribo, Haribo, Haribo.
Nitai Gopremanandi Hari Hari Bo Srila Prabhupada Ke Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu Ki Shri Prem Purushottam Satinandana Gaura Hari Ki Bolo Giriraj Maharaj Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Gopremanande Hari Hari Bo Srimad Bhakti Vrinda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Narayanam namaskrityam naram chaiva narotamam Devim saraswatim vyasam tato jayamudirayat Vedi Ramayanes chaiva Purane Vadate tata Adavande cha madhye cha hari savatagiyate Mukam karoti vachalam bhangum mangayate girim Yat kripa tamaham vande Shri Gurum dinataranam Paramananda madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, the king of all literatures. This is a series we've been doing on, we've been calling the meeting in Kurukshetra. Olvasunk, egy olyan sorozatot csinálunk, amelynek a címe találkozás Kurukshetrán. And this is our 115th session. Again? Up here? Okay. Okay? All right. So what we've been doing for those of you who just arrived, like Panchatattva Prabhu, Hare Krishna. And everybody should be nice to Panchatattva, he's a guest. If they're not nice to you, tell me, okay? So what we've been speaking about is what we consider to be the most essential subject in the Srimad Bhagavatam. Arról beszéltünk mostanában, amit a Srimad Bhagavatam leglényegesebb részének tekintünk. How do we understand Krishna loved the Brijbasis more than anyone else, but he left them? Hogyan értjük meg azt, hogy Krishna mindenki másnál jobban szerette a Brijbasikat, és aztán otthagyta őket? So we've been speaking about the meeting of the Brijbasis and Krishna in Kurukshetra, but we're just building up to that. A Kuruksetrai találkozóról akarunk majd beszélni, de arra fele indultunk. And it's a long, strange path, beginning from, I think we started from the 45th chapter of the 10th canto, when Krishna left and went to Mathura. A 10. ének 45. fejezetétől kezdtük, ahol Krishna otthagyta Vrindavanát és elment Mathurába. And what happened, és mi történt utána? and how Nanda Maharaj returned alone without Krishna, and what happened at that time. És hogy mi történt akkor, amikor Nanda Maharaj visszatért Vrindavanába, hogy de Krishna nélkül. And we've been reading for a long time. We had over 100 sessions in the Brahma Gita 47th chapter, the 10th canto. We had over 80 sessions. Körülbelül 80 alkalommal beszéltünk a Brahma Gita-ból, a Bhagavatam 47. fejezetéből. And so recently we've discussed how Uddhava returned to Mathura and what happened then.
Mostanában arról beszéltünk, hogy mi történt akkor, amikor Udava visszatért, eljött Vrindávanába. What did he say to Krishna? És mit mondott Krishnának? What was Krishna's reaction? És mi volt Krishna válasza erre? And in our last session we spoke about what was the first thing that Krishna did after he heard about the pitiful situation of the gopis of Vrindavan, a separation from him. És aztán arról beszéltünk, hogy mit csinált Krishna, mi volt az első dolog, amit Krishna csinált, azután, hogy hallotta, hogy mennyire szenvednek a vrisbászik a tőle való elkülönülésben. What's the first thing that he did after hearing Mi volt about az it? első, amit csinált ezután? Panchatattva Budinyo. He went to visit another woman. Elment egy másik nőhöz. Her name is Kubja. Kubja. Panchatattva, but you're married? Still not. No, okay. Anyway, you're wearing weight, but does that sound like a very nice behavior for a man to treat his girlfriends, in this case the gopis? Ez egy jó dolog, hogy így bánik valaki a barátnőivel, vagy ebben az esetben a gópikkal. Szép dolog. Andi, what do you think? Is that a nice way for men? No? Not nice? Okay. Anybody who might be interested in having a relationship with Andi in the future, they should hear this. It's not cool. Ha valaki szeret Andival kapcsolatot a jövőben, ez nem jó. So why did he do that? Miért csinálta? Vishwanath Chakravarti Thakur says, don't think that Krishna is bad. Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy Krishna rossz. Actually, everything has to do with the gopis. Minden. A gópiknak van mindenhez köze. And that by going and seeing Kubja, right after he heard about the pitiful situation of the gopis, Krishna was actually giving a message to the gopis. És azzal, hogy elment Kubjához, közvetlenül azután, hogy a gópik fájdalmas üzenetét hallotta, valójában Krishna a gópiknak üzent. What was the message? És mit üzent? The message was that I made a promise to this lady that I'll come to her, so I'm going. Az volt az üzenet, hogy én megígértem ennek a hölgynek, hogy eljövök majd hozzá, és ezért jövök hozzá, megyek éppen. And by my fulfilling my promise to her, I'm also sending this message to the gopis of Braj that I'll also fulfill my promise to return to you. És azzal, hogy ennek a hölgynek a tett ígéretemet beteljesítem, ezzel üzenek a gópiknak is, hogy a nektek tett üzenetemet is be fogom teljesíteni, vissza fogok térni hozzátok. For those of you who studied Srimad Bhagavatam, which we should do, you may know that there's a mula shlokas, the four most important verses of the Bhagavatam. You mean the Chatusloka? Chatusloka, yeah. Azok számára, akik tanulmányozzák a Bhagavatamot, és ezt kellene, hogy tegyük. Van ez a 4 legfőbb vers, a 4 mulasóka vagy Chatusloka. They're found in the second canto of Srimad A Bhagavatam. második énekében. So one of the verses it describes here that anvaya vetirekabhyam yat syat sarvata sarvata, that this subject matter either directly or indirectly always describes the absolute truth. Hogy ez mindig a közvetlenül vagy közvetetten, de mindig az abszolút igazságot írja le. Anvaya vetirekam, directly and indirectly. Directly or indirectly, the entire Srimad Bhagavatam, from the first verse to the very last verse, is speaking all about Braj Prem. A Srimad Bhagavatam az első verstől a legutolsó versig közvetlenül vagy közvetetten mindig a Braj Prémáról beszél. In the section, the chapters in the 10th canto where it speaks about Krishna's pastimes in Vrindavan, that's direct. A 10. ének fejezeteiben, ahol Krishna Vrindavanai ketteléseiről van szó, ott közvetlenül. Everything else in the entire Srimad Bhagavatam is indirect. Minden más az egész Srimad Bhagavatamban közvetett. It either philosophically supports that Braj Leela, vagy filozófiailag támogatja ezt a Braj Lilát, or the Braj Leela is evoked, as we see in the section about Mathura and Dwarka Leela. vagy a Braj Lilára emlékeztet, mint a maturai és dwarakai részek. So today I'd like to read
texts 11 and 12 of this 48th chapter. Ma a 48. fejezet 11. és 12. versét olvassuk. Durajam samaradja Vishnum sarveshvareshvaram yovinite manograyam asatvat kumanisyaso. Lord Vishnu, the Supreme Lord of all lords, is ordinarily difficult to approach. One who has properly worshipped him and then chooses a benediction of mundane sense gratification is certainly of poor intelligence, for he is satisfied with an insignificant result. Az Úr Vishnu minden úr ura, általában nehezen megközelíthető. Aki szépen imádta őt, és aztán a világi érzékkielégítés áldását választja, minden bizonnyal csekély intelligenciával rendelkezik, mert jelentéktelen eredménnyel elégedett. So, just reading a few words from the purport, our BBT purports. A BBT magyarázatból egy pár szót olvasok. It's clear from the commentaries of the Acharyas that the story of Trivakra is Kubja, is to be understood on two levels. Az ácsályák magyarázataiból világos, hogy a Trivakra Kubja történetét két szinten lehet megérteni. On the one hand, she's understood to be a liberated soul, directly associating with the Lord and participating in his pastimes. Egyrészt ő egy felszabadult személy, aki közvetlenül az Úr társaságában van és részt vesz a ketteléseiben. On the other hand, her conduct is clearly meant to teach a lesson about what not to do in relation with Lord Krishna. Másrészt a viselkedése világos módon azt próbálja megtanítani nekünk, hogy mit ne csináljunk az Úr Krishnával kapcsolatban. So in our last session we spoke quite elaborately, I think, about Kubja and who she was in her previous birth, and we gave two different stories. Az előző alkalommal elég részletesen beszéltünk Kubjáról, és hogy ki volt az előző életében, és két különböző megközelítést adtunk. One from the Garga Samhita, and same story from the Brahma-Vivarta Purana. A Garga Samhitából és a Brahma-Vivarta Puránából a történetét and another from the Prabhas Samhita, which is told by Jiva Goswami. És a Prabhas Samhitából, amelyet Jiva Goswami idézett. And just to remind you that Kubja, according to Brahma-Vivarta Purana and Garga Samhita, was previously Suparnaka. És emlékeztetek benneteket, hogy a Brahma-Vivarta Purana és a Garga Samhita szerint Kubja előző életében Suparnaka volt. And she, we'll put this in quotation marks, she fell in love with Lord Ramachandra. És idézőjelben szerelmes lett az Úr Ramachandrába. Isn't that what we're all supposed to do with the Lord? We're supposed to fall in love with him? Nem úgy van, hogy mi is szeretnénk beleszeretni az Úrba. She was so attracted to him, she made a proposal to him. És annyira tetszett neki, hogy ajánlatot tett neki. The proposal was an expression of her feelings for him. És ez az ajánlat, ez az Úr felé irányuló érzéseinek a kifejezése volt. Is that bad? Ez rossz. Krishna promises in Bhagavad Gita, Krishna ígéri a Bhagavad Gitában, Yeyatam mam prapadyante tam sataiva bhajamiham. However somebody approaches me, I'll reciprocate with them. ahogyan közelít meg engem valaki, úgy viszonzok vele. How did he reciprocate with Kubja? Hogyan viszonzott Kubjával? He told Lakshman to cut off her ears and her nose. Azt mondta Lakshmannak, hogy vágja le Suparnaka fülét és orrát. Andi, is that a very nice thing to do to a woman? How is that reciprocating with her? Ez szép dolog. Szép dolog. Akkor ez hogyan lenne viszonzás vele? But actually it was acknowledging her feelings for him De ezzel elismerte az iránta érzett érzelmeit. and reciprocating with those feelings in a very deep way. És nagyon mélyen viszonzott az
az érzéseivel. Because after that, for tens of thousands of years in Treta Yuga, Surpanaka, nobody would marry because nobody wants to marry a woman with no nose or ears. Mert ezután több tízezer évig a Tréta Jugában Szuparnakát ugye senki nem vette el, mert senki nem akar elvenni egy olyan nőt, akinek nincsen óra és füle. And at the same time, she couldn't stop thinking about that guy, Lord Ramachandra. És ugyanakkor ő nem tudott nem gondolni erre a fickóra, az Úr Ramachandrára. She became purified. És ezáltal megtisztult. And to some extent. Valamennyire. And she took birth in Dwapara Yuga in Mathura. És akkor a Dwapara Jugában, Mathurában született. And she became known as Saindra. És Saindrának, or Trivakra, vagy Trivakrának, or Kubja. vagyis Kubjának. And in that birth she got the opportunity to associate with Krishna. És ebben a születésében megkapta azt a lehetőséget, hogy Krishnával lehet. And we heard about her three different types of rati. És hallottunk a három fajta ratiról. Sadharani, Samanjasa, and Samartha, and how her rati, according to Rupa Goswami, is Sadharani, ordinary attraction to the Lord. Sadharani, Samanjasa és Samartha. És az ő szeretete Sadharani Jiva Goswami szerint, vagyis átlagos közönség. Just to remind you of those technical terms again, Sadharani means common, that's the love, the feelings that Kubja has for Krishna. Sadharani, hogy emlékeztessek benneteket, ez a közönséges szeretet, ilyen van Kubjának. The word Samanjasa means proper, and that's the feeling that the queens, the Krishna's wives in Dwarka have for Krishna. Samanjasa azt jelenti, hogy ahogy illik, tehát ilyen megfelelő, és ilyen a királynők szeretetek. And Samartha Rati, that's the Rati which is the ultimate goal, which is what the gopis of Braj have. Samartha Rati pedig a végső cél, amilyen szeretetel gópiknak van. So we heard how Krishna, Kubja is evolving in her feelings, how Krishna, when he touched her, then all of her lusty feelings went away. És akkor hallunk arról, hogy amikor Krishna megérintette Kubját, akkor Kubjának az összes kélyes vágya eltűnt. So I'd like to read the next verse. Szeretném elolvasni a következő verset. And I have a lot of things I'd like to say about it, but maybe we're just going to touch on a little bit of it. És erről sok mindent akartam mondani, de lehet, hogy csak úgy. Or maybe we'll just put it off for the next session even, I don't know. Akura bhavanam Krishnaha saharamodava prabhu kinchich chikashanam pragad akura priya kamyaya. Then Lord Krishna, wanting to have some things done, went to Akura's house with Balaram and Uddhava. The Lord also desired to please Akura. Azután az Úr Krishna azt akarta, hogy megtörténjenek a dolgok, ezért elment Akrura házába Balarámával és Udavával. Az Úr arra is vágyott, hogy elégedetté tegye Akrurát. So this is an important point. Kinchit chikirsayan pragad. Krishna wanted to get something done. He had some work to do. Ez egy fontos dolog, hogy Kinchit chikirsayan pragad. Krishna azt akarta, hogy megtörténjenek a dolgok, hogy meglegyenek nála. So, who is that Akrura? Ki ez az Akrura? He was not very much appreciated by the gopis of Vrindavan. A gópik nem igen méltányolták őt. He took Krishna away. Elvitte Krishnát. And later there was some problems in his spiritual life. És később voltak problémái a lelki életében. He was involved in a great scandal with the Shamantaka jewel. Nagy botrányba keveredett a Shamantaka ékszerrel kapcsolatban. Which is another subject we won't go on to right now. Az egy másik történet, másik téma, amiben most nem megyünk nagyon bele. But what happened to him after that? De mi történt vele ezután? There's a progression in spiritual life. Van egy ilyen fejlődés a lelki életben. Martin, your grandfather left his body today, but he was very attached to his grandson. Ma elment a nagypapád, de nagyon ragaszkodott hozzá az unokájához. I don't know if he was chanting or if he was really a devotee. Nem tudom, hogy
szempontból bakta volt rá. But there can't be any doubt that because his grandson, who he loved, started chanting Hare Krishna and became a devotee, that he made so much benefit. De ahhoz semmi kétség nem férhet, hogy az ő unokája, akihez ő nagyon elkezdett ragaszkodni, már elkezdte énekelni a Hare Krishna mantrát, és emiatt nagyon sok hasznot kapott ő ebből. There can't be any doubt that your grandfather is not an ordinary person. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a nagypapád nem közönséges ember. He's very exalted, Nagyon emelkedett, and there's some very amazing future coming up for him. és nagyon csodálatos lesz a jövője. So there's also an amazing future for all of us and for all devotees who practice Krishna consciousness. Nagyon csodálatos jövő vár mindannyiunkra, akik elkezdtük gyakorolni a Krishna tudatot. Sometimes we don't see the light at the end of the tunnel. Néha nem látjuk a fényt az alagút végén. Sometimes things seem really depressing. Néha nagyon szomorúnak tűnnek a dolgok. But as my Guru Maharaj used to comment, that in the Krishna conscious movement there's no cause for depression. No pessimism. No pessimism. Yeah. De ahogy a Guru Maharajom szokta mondani, Mahaprabhu mozgalmában nincs ok pessimizmusra. Everything is optimism. Minden optimista. So what happened to Akrura? He had some problems. Mi történt Akrurával? Voltak gondjai, But Kavi Karnapur, one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, he's given us a little window into the spiritual world in the form of a book called Guru Ganadesh Deepika. Kavi Karnapur, aki Chaitanya Mahaprabhu egyik társa, egy kis ablakot nyit nekünk a lelki világra, a könyvek formájában, amelynek a címe Guru Ganadesh Deepika. And he said it wasn't all over in Krishna Lila. És azt mondta, hogy nem volt mindennek vége a Krishna lilában. But that soul who was Akrura, his evolution continued. Az a lélek, aki Akrura volt, folytatta a fejlődését. And Kavi Karnapur writes about him. És Kavi Karnapur ezt írja róla. Iti kechit prabhasante Akrura Keshava Bharati. So that same Akrura came again in Gora Lila. Ugyanez az Akrura eljött még egyszer a Gora lilában. The same Akrura who took Krishna away from Braj Ugyanez az Akrura, aki elvitte Krishnát Brajába. came in Gora Lila, and in Gora Lila, he's the person who took Chaitanya Mahaprabhu away from Navadvip. És Gora lilában ő volt az a személy, aki Chaitanya Mahaprabhut elvitte Navadvipából. Akrura became Keshava Bharati, the personality who gave sannyas to Nimai Pandit and took him away from his mother and Vishnu Priya's dear wife. Ő lett Keshava Bharati, Chaitanya Nimai Pandit szanyászgója, aki elvitte Nimájt Szachimatától és a szeretett feleségétől, Vishnu Priyától. And according to Kavi Karnapur, Kubja also, her spiritual life was also evolving. És Kavi Karnapur szerint Kubjának a lelki élete is fejlődik. In the future, I think in the spiritual world, Andi, they'll be writing a book about Andi, and they say, yeah, Andi, she was working in Govinda's restaurant in Debrecen, but then in her next life, or later on, and they'll be writing about what happened to all the different devotees. Ez fog történni Andival is a jövőben. Lesz egy könyv, amit majd írnak a baktákról, és benne lesz, hogy Andi egy életében a Govinda étteremben dolgozott, de aztán következő életében meg már ezt sem. And who knows, maybe they'll say, and Martin's grandfather, after he took birth again in Krishna Valley, or who knows? És lehet, hogy Martin nagypapája a Krishna völgyben született meg, vagy ki tudja. Because we're a work in progress. Mert mindannyian we're all works in progress. So Kubja is also mentioned by Kavi Karnapur and what happened to her. Kavi Karnapur Kubját is említi, és azt, hogy mi történt. Mathurayam Purayasit Sairindri Krishna Vallabha Sajjanila Chalavasaha Kashimisha Prabhu Priyaha. That Sairindri, or Kubja,
She took birth again in Gora Lila. Ez a Szájindri, Kubja újra megszületett a Góra Lilában. This time she wasn't a lusty young girl. De most nem egy kélyes fiatal lány volt. She actually got a male form. Hanem egy fiú testet kapott. In Jagannath Puri. Jagannath Puriban. And her name was Kashi Mishra. És Kashi Mishrának hívták. So I wanted to speak something about Kashi Mishra and what happened and how we see Kubja in Kashi Mishra. Szerettem volna kicsit beszélni Kashi Mishráról, arról, hogy ott mi történt vele, és hogy hogyan láthatjuk Kubját Kashi Mishra. Because this is the contribution of our six Goswamis. They've described the meaning of Krishna's leaving Vrindavan. Mert ezzel járulnak hozzá a mi megértésünkhöz, a filozófiához, a hat Goswamik. Elmagyarázzák, hogy mi a jelentése annak, hogy Krishna elhagyta Vrindavanát. And as we've commented in some of our previous sessions, it was a great mystery before Rupa Goswami wrote Ujjwal Nilamani and Lalita Madhav. És ahogy beszéltünk az előző részekben erről, hogy ez egy nagy rejtély volt azelőtt, hogy Rupa Goswami megírta volna Lalita Madhavát és az Ujjwala Nilamani. It was a great mystery before Sanatana Goswami wrote Brihad Bhagavatamrita and Jiva Goswami wrote Gopal Champu. És Sanatana Goswami Brihad Bhagavatamritája és Jiva Goswami Gopal Champuja előtt ez egy nagy rejtély volt. And before these associates, wrote their commentaries in the Bhagavatam. It was a great mystery. How is it that Krishna left Vrindavan? Nagy rejtély volt, hogy van ez, hogy Krishna elhagyta Vrindavanát. Does it mean that the love of the Brijbasis was okay, but the love of the Dwarkabasis is better? Azt jelenteni ezt, hogy a Brijbásik szeretete, hát az is jó volt, de a Dwarkabásik szeretete jobb. And if you say no, that actually the Brijbasis love is better, then I'll have to ask the question, then why did he leave them? És hogyha azt mondjátok, hogy nem, hogy természetesen jobb a Brijbásik szeretete, akkor miért hagyta őket Krishna? It's a great mystery. Ez nagy rejtély. But the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they answered this question. De Sri Chaitanya Mahaprabhu követői válaszoltak erre a kérdésre. And it culminates in the meeting in Kurukshetra. És ez a Kuruksetrai találkozóban. And the answer to this question is continued even after that in this age in the form of the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. És a válasz erre a kérdésre még ebben a mai korban is zajlik, Sri Chaitanya Mahaprabhu ketteléseinek formájában. So I didn't get so far today, but I want to speak more about Kubja in our next session. Kubja and Kashi Mishra, and how we understand, how we see Kubja and Kashi Mishra, how we see Kashi Mishra and Kubja. Ma nem beszélünk nagyon sokáig, de a következő részben is szeretnék majd akkor Kubjáról beszélni, illetve arról, hogy hogyan láthatjuk Kubját Kashi Mishrában és Kashi Mishrát Kubjában. Because one thing we should remember, Andi, we should remember. Egy dologra. We should always remember, this path is always optimistic. Everything is positive. Ez az út, ez mindig optimista, és minden pozitív. Igen? Yes? And even for someone who has their nose and ears cut off, Még annak számára is, akinek levágták az órát és fülét. and nobody wants to marry her, És akit senki nem akar elvenni. there is a positive future. Még számára is van pozitív jövő. And for your grandfather, and for all of us. És a nagyapád számára is, még mindannyiunk számára. Okay, so I want to stop there, and according to my clock, we have 3 minutes and 15 seconds before the hour. Az én órám szerint 3 percünk és 8 másodpercünk van. If anybody has any discussion, any comments or anything like that. Panchatattva Prabhu, you want to add anything maybe? I don't know. we want to welcome you to Debrecen and to Govinda's. Szeretnénk köszönteni Debrecenben is. And the way that we want to welcome you is to come and do kirtan with the devotees here and have discussions in Srimad Bhagavatam and take prasadam. That's really important in Govinda's. És
És azzal fogadunk itt, hogy együtt kirtanozhatunk, együtt hallhatjuk a Bhagavatamot, és együtt praszádakolhatunk, ez nagyon fontos része. And since your name is Panchatattva, everybody has to be nice to you because they worship the Panchatattva here. És mivel így hívnak, ezért mindenkinek kedvesnek kell lennie. Okay, be nice to him. Okay, anybody with any reflections, anything? Hozzáfűzése, gondolata, reflekció. Do you want to add anything, Prabhu? Hát köszönjük szépen, hogy tovább mehetünk ebbe a párhuzamban. Thank you for having us go forward in this parallel. Szóval igen, én nekem is kezd kibontakozni ez a sok szereplő, hogy akkor szóval nagy jelentősége van nekünk a szereplőknek, hogy Kubja és Kási. A szereplőknek nagy jelentősége van, hogy a Góra Lillába és a Braja Lillába kik. It seems to have a big significance, these figures who are taking part both in Krishna Lila and Gora Lila. És biztos vagyok benne, hogy a végén meg fogjuk érteni, hogy Krishna miért hagyta ott Vrindávont. I'm sure that by the end we will understand why Krishna left Vrindavan. Már szerintem mindenki nagyon érdekel. But I think all of us are becoming very interested in that. I'm sorry, we're taking such a long time. Elnézést, hogy ilyen sokáig késleltetjük ezt a választ. But we want to properly understand it because it's such an important subject. De meg szeretnénk érteni alaposan, mert ez egy nagyon fontos. And there's so many important lessons for all of us on the way also. És mindenünk számára annyi fontos megtanulni való van odafele. That this wretched woman who's just lusty, like an ordinary woman, she has such an amazing future. Hogy ennek a kélyes hölgynek, aki csak kélyes, olyan fényes jövő vár rá. So very, very auspicious is Krishna consciousness. Ennyire kedvező a Krishna tudat. Okay. Krishteshwari, Mataji, Harisha? Nagyon kíváncsi van. You are making me very curious. Okay. All right. So, and Andi, anything? Okay. It's all right. All right. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Vancha Kalpatarubhishcha, Kripa Sindhu Bhyaeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nandakoti Vaishnav Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Well, this thing says 8:15. It's really fast. Yeah. This clock stopped. Yeah, Okay. It's exactly 8 o'clock. It's exactly 8 o'clock. Most pontosan 8 óra van. Nagyon jól csináljuk. Pont 8 óra. Ja, az a siet? A siet. Ó, Az órája a siet. én mindig azt néztem. De itt van, most nem. Hát most már 8 órája van, most már be is fejeztük. Jó, ama hogy lesz az valami, lehet tudni. What's the story today? Are you going with the Thai Bhavana Prabhu or no way? I'm really torn. Nem a fejemtől, hanem az vitától. Hogy sokkal hosszabb lesz neki. Úgy érzi, hogy attól, hogy elmegy, azt mondja, és lehet, hogy az jó mert a Górabban a vállával arra is mondta, hogy amikor már ilyen. Igen, de nem érem még hallgást. Inkább. Akkor most szerintem inkább. Lehet, hogy rosszabb vagy. Azt mondta, hogy úgy érezte, hogy a víz az
nagyon jó, tehát De az úszás. aznap nem fájt neki. Először nagyon fájt neki, nagyon. Aztán amikor túltette magát, és akkor nagyon jó volt, és másnap se fájt neki. Krishna, I think I should. I think you should. Yeah, because I would get the opportunity to associate with Kubja, such a thing. I think it would be easier for him if you didn't. I don't know. Really? That's my impression. I could be wrong. Well, one thing is, honestly, my arm is so bad. It hurts so much just to do this. I can kick with my feet, I can do laps just with my legs. A lábával tudnak oldalózni, tehát hogy kallózva, vagy nem tudom. De akkor nem szabad előadni. Akkor nem. No problem. Majd eljön, mondják, hogy majd eljön az ő ideje. It's no problem for him. The problem for me, because I would like to get his association. Neked nem probléma, de neki probléma, mert szerettem volna megkapni a társulásodat, és így nem lehet. Ez kapcsolatban van azzal, hogy Krishna miért el mindenhol. This is connected to why Krishna left Vrindavan. Az elkülönülés növeli a szeretetet, nem? Separation increases love, no? Okay. Okay, it will be good. 4, 8, 11. I will just say 11 and then next time you can say 12 because you will go into 12 more, no? Okay. And what should I say? Kubja. Yeah, Kubja part 3, part 2, I don't know. Kubja. Continue. Yeah. Krishna Gurmataji. Yes. Okay. Van, amikor április 20-a előtt. A következő 2 héten belül. De csak úgy érdekem, hogyha esetleg tényleg ez, akkor folyamán, ha csak úgy érdekem. De fel tudok menni egy járat az jövőjében. Ezt nem tudok egy időt érni. I guess it's the same as what and so sometimes he goes. So if
vannak, meg hogy van ott, mint van, hogy ez ennek azt fontos. És akkor, hogyha belemennénk és teljesen elkötjön, akkor csütörtökön ezt nem kell föltenni, hogy ez fel van.